हॅलो एव्हरीवन, एएस स्मार्ट एज्युकेशनमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. आजचा जो लेक्चर आहे त्याच्यात आपण एमएस सेट 2022 ची जी येणारी एक्झाम आहे त्यासाठी जे PYQs आहे ते सॉल्व्ह करत आहोत. याच्यावर ऑलरेडी एक लेक्चर माझा झाला आहे आणि आजचा जो लेक्चर आहे त्यामध्ये मी 2018 आणि 2019 मध्ये जे काही क्वेश्चन झाले होते रिसर्च ॲप्टिट्यूडवर ते आजच्या लेक्चरमध्ये डिस्कस केले आहेत. हे जे क्वेश्चन्स आहेत ते मी पूर्ण एक्सप्लेनेशन सोबत डिस्कस केले आहेत जेणेकरून तुम्हाला जो ईच अँड एव्हरी कन्सेप्ट असेल तो क्लिअर होऊन जाईल. ओके, सो डू वॉच दिस लेक्चर टू क्लिअर ऑल युअर डाऊट रिगार्डिंग द सेम अँड यू विल रिसीव्ह माय लेक्चर एव्हरी डे ऑन माय चॅनल विच इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट. समजा अजून असा कोणी आहे ज्याने माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नाही आहे तर प्लीज सबस्क्राईब करून घ्या जेणेकरून माझा येणारा व्हिडिओ तुम्हाला लागलीच भेटेल. कारण या चॅनलवर मी पेपर 1 प्लस जे कॉमर्सचे पेपर आहेत त्याच्यावर पण लेक्चर्स टाकेन. ओके, डायलॉग मेथड ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ वॉज गिवन बाय. तो हा जो प्रश्न आहे तो 2019च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता. तिथे तुम्हाला विचारलं गेलं होतं सत्य शोधण्यासाठी संवाद पद्धत दिली होती आणि त्यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे इथे तो आहे प्लेटो, सेकंड ऑप्शन आहे सॉक्रेटिक्स, थर्ड ऑप्शन आहे फ्रोबेल आणि लास्ट ऑप्शन आहे हार्टबर्ट. तर हे चारही ऑप्शन तुम्हाला इथे दिले गेले आहेत. जर हा क्वेश्चन तुम्ही रीड केला तर तुम्हाला माहिती पडेल की 2020 मध्ये पण सॉक्रेटिक्सवर क्वेश्चन आला होता, म्हणजे डायलॉग मेथडवर ऑलरेडी क्वेश्चन आला आहे. म्हणजे हा जो टॉपिक आहे ना तो रिपीट होत आहे. ओके, सो हा जो टॉपिक आहे तो खूपच इम्पॉर्टंट आहे, हे इथे लक्षात घ्या. तर सॉक्रेटिक्स मेथड वॉज कॉल्ड Socrates debate method. It is a type of a cooperative argument dialogues among the individual, and this method is based on answering and asking the question to stimulate critical thinking and to think of the idea and a basic assumption. ओके, तर सॉक्रेटिक्सची मेथड आहे ती डायलॉग मेथड आहे जी की इन्व्हॉल्व करते डिस्कशन, वेर वन पार्टिसिपंट जो असतो तो क्वेश्चन करतो आणि अपोजिट जो पार्टिसिपंट असतो तो त्या क्वेश्चनला आन्सर करतो. तर इथे जे आहे ती डायलॉग मेथड जी आहे ती सॉक्रेटिक्स मेथड्स आहे. ओके, दॅट मीन्स जे करेक्ट आन्सर होईल इथे ते होईल ऑप्शन नंबर बी, that is a Socrates. The dialogue method of discovering the truth was given by Socrates. If one variable is a measure on the nominal scale and the other variable is a measure on the interval scale, the appropriate research method will be. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2019च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता. ज्या क्वेश्चनमध्ये तुम्हाला विचारलं गेलं होतं, समजा जो एक व्हेरिएबल आहे तो नॉमिनल स्केलवर मेजर केला आणि जो अदर व्हेरिएबल आहे तो समजा इंटरवल स्केलवर मेजर केला तर अप्रोप्रिएट रिसर्च मेथड कुठली होईल दिलेल्यापैकी. त्यासाठी जो पहिला ऑप्शन इथे आहे तो आहे एक्सपेरिमेंटल मेथड, सेकंड आहे केस स्टडी मेथड, थर्ड आहे क्रॉस सेक्शनल मेथड अँड लास्ट वन आहे कोरिलेशन मेथड. तर पहिल्यांदा अंडरस्टँड करा मेजरमेंट म्हणजे काय. तर मेजरमेंट जी आहे ती प्रोसेस आहे ऑफ असेसिंग द नंबर टू द ऑब्जेक्ट अँड द इव्हेंट इन अकॉर्डन्स विथ द सेट ऑफ द रूल. To grasp the full impact of the measurement, it is important to understand the concept of the measurement scale, and there are several different kind of the scale. The some of them are the nominal, ordinal, and interval and ratio. These scales are the common scale. Okay. तर आता इथे काय आहे, नॉमिनल स्केल बद्दल विचारलं गेलं आहे आणि इंटरवल स्केल बद्दल. तर नॉमिनल स्केल म्हणजे लेवल ऑर द कॅटेगरी. With the nominal scale, the number are assigned to the object or the event simply to identification purpose. For example, the participant in the various sport have a number on their jersey. They quickly allow the spectators, referee, and the commander to identify. Okay. And this identification is a sole purpose of the number. The labeling or naming allow us to make the qualitative distinction or a categorize and count the frequency of the person, object or a thing in a each category. For example, एखादा समजा प्लेयर आहे तर त्याच्या जर्सीवर एखादा नंबर दिलेला असतो किंवा त्याचं नाव पण मेन्शन केलेलं असतं. हे का असतं, सो दॅट वी कॅन इझिली आयडेंटिफाय द पर्सन हु इज दॅट पर्सन, राईट. So it will come under the nominal scale. The second one here is the interval scale. Now what is the interval scale? When we can specify both order of the event and the distinction between the event which have a interval scale. The distinction between two interval on this type of the scale is equal throughout the scale.
and the central shortcoming of an interval scale is a lack of the absolute 0 point. Okay, so the qualitative variable equal to the nominal variable and the quantitative variable is the ordinal or a interval variable. सो इथे जे करेक्ट आन्सर आहे ते आहे एक्सपेरिमेंटल मेथड. नाव एक्सपेरिमेंटल मेथड हे आन्सर का आहे तर द एक्सपेरिमेंटल मेथड रिफर टू द मेथड दॅट इज डिझाइन टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडंट and independent variable under the control condition. Okay, and in the experimental method the variable which is under control of the experiment is known as a independent variable. As in this method the independent variable is a manipulated. So independent variable असतो त्याला जो researcher असतो तो manipulate करू शकतो and all other variable except the independent variable are held constant. Okay, the manipulation of the independent variable on the dependent variable is observed and the independent variable is controlled with the help of techniques like a randomization, matching or a elimination. Okay, so the answer for this question will be option number A. If the one variable is a measure on the nominal scale and other variable is a measure on the interval scale, the appropriate research method will be the experimental method. Which of the following is not the characteristic of good hypothesis? हा जो क्वेश्चन आहे तो 2019च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता. ऑब्वियसली जो क्वेश्चन जो आहे तो युनिट नंबर 2 चा आहे म्हणजे रिसर्च ऍप्टिट्यूड मधूनच आहे जो की हायपोथेसिस वर आहे. इथे प्रश्न असा आहे की खाली दिलेल्यापैकी कुठला एक जो आहे तो कॅरेक्टरिस्टिक नाही आहे हायपोथेसिसचा. ओके, आता हायपोथेसिस म्हणजे काय तर हायपोथेसिस म्हणजे टेंटेटिव्ह स्टेटमेंट. ओके, the word hypothesis consists of a two word where the hypo means the tentative or subject to verify the thesis. Okay, and the thesis implies the statement about the solution of the problem. One of the primary function of a hypothesis is to state the specific relationship between the two or the more variable in which such a manner that is possible to empirically test them. जे हायपोथेसिस असतात ते दोन टाइपचे असतात, नल हायपोथेसिस अँड अल्टरनेट हायपोथेसिस which is also known as the research hypothesis. Okay, so here the options given are, the first option is testability, second option is objectivity, third option is complexity and the last option is conceptual clarity. जर आपण कॅरेक्टरिस्टिक बघायला गेलो हायपोथेसिसचे तर फर्स्ट characteristic under the hypothesis will be the hypothesis should be empirically testable. ओके, जो हायपोथेसिस आपण चूज करतो तो टेस्टेबल असायला पाहिजे म्हणजे टेस्टॅबिलिटी त्याच्यात असायला पाहिजे. द सेकंड वन विल बी द हायपोथेसिस शुड बी सिंपल. जो काही हायपोथेसिसची आपण निवड करू तो सिंपल असायला पाहिजे, कॉम्प्लिकेटेड असता कामा नये. ओके, सो दॅट कन्फ्युजन नाही होणार. The third one is the hypothesis should be specific or objective. म्हणजेच ऑब्जेक्टिव्हिटी असायला पाहिजे, एम असायला पाहिजे. ओके, देन इज द हायपोथेसिस शुड बी कन्सेप्च्युअली क्लिअर. जो कन्सेप्ट आपण सिलेक्ट करतो हायपोथेसिसचा तो क्लिअर असायला पाहिजे, क्लॅरिटी असायला पाहिजे. एखादा ज्यावेळी आपला रिसर्च पेपर रीड करेल त्यावेळी त्याला क्लिअर व्हायला पाहिजे व्हॉट हायपोथेसिस वी चूज अँड ऑन व्हॉट बेसिस वी हॅव चूज दॅट हायपोथेसिस. ओके, दॅट थिंग शुड बी क्लिअर and the hypothesis should be related to the body of the theory or some theoretical orientation. जो हायपोथेसिस आपण चूज केला आहे तो रिलेटेड असायला पाहिजे रिसर्चला. ओके, पण कॉम्प्लेक्सिटी असता कामा नये, कॉम्प्लेक्स असता कामा नये, कारण समजा कॉम्प्लेक्स असला हायपोथेसिस तर काय होईल, कन्फ्युजन होईल. ओके, so here the correct answer will be option number C, because in this question they ask you about which one is not the characteristic. ज्यावेळी क्वेश्चन तुम्ही आन्सर करायला जाता त्यावेळी क्वेश्चन रीड करा, कारण इथे विचारलं गेलं आहे कुठची एक जी आहे ती कॅरेक्टरिस्टिक नाही आहे. ओके, सो कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिसर्च हायपोथेसिस. ओके, if mean and a median of the frequency distribution are a 20 and a 22 respectively, then the mode of a distribution will be. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2019च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला विचारलं गेलं होतं समजा मीन आणि मीडियन जे आहे त्याचं डिस्ट्रीब्युशन आहे 20 and 22 रिस्पेक्टिव्हली, तर त्याचा मोड जो आहे तो काय होईल. ओके, ज्यासाठी तुम्हाला काही ऑप्शन्स दिले गेले आहेत. त्यामध्ये पहिला ऑप्शन आहे 21, सेकंड आहे 16, देन आहे 26 अँड लास्ट वन आहे 11.
तर हे बघा इथे तुम्ही बघू शकता मीन इक्वल टू सम ऑफ टोटल ऑब्झर्वेशन divided by total number of the observation. Okay. Now what is a median? Median is a middle value when the data is set to order from the least to the greatest. जो median असतो तो middle value असतो distribution चा. Okay. Then what is mode? Mode is a number that occur often, most often in the data. जो number जो most oftenly repeat होतो that is called a mode. Okay. So in the problem given the mean is 20 and the median is the 22, right? So using the formula, now what is the formula of the mode that you should know? Okay, so the mode चा formula आहे तो आहे 3 multiply by median minus 2 multiply by mean. So when we conclude we will get answer 26. Okay, I hope you understand this. If you have any doubt regarding this, you can write in the comment box so that I will clear your doubt. Okay. So here the correct answer for this question will be option number C, that is 26. Using someone else's research without due acknowledgement is known as. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2019 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता. तिथे विचारलं गेलं होतं दुसऱ्याचे संशोधन वापरणे योग्य पोचपावती शिवाय आहे असे म्हणतात. ओके, त्यासाठी आपल्याला ऑप्शन्स दिले गेले होते ज्याच्यात पहिला ऑप्शन होता कॉपीराइट, सेकंड आहे प्लेगरिझम, थर्ड आहे पब्लिकेशन अँड द लास्ट वन इज द पेटंट. ओके, सो हियर द प्लेगरिझम or appropriating someone else's idea, material, product or one's own plagiarism can be a intracarpal, one copying from the another in the same submission. Okay, so the plagiarism refer to the act of copying an idea or a presenting thereof the and presenting its as a own. In the simple term, the plagiarism is the stealing. So इथे प्रश्न काय आहे, using someone's else research without a permission or acknowledgement is called. So it is called a plagiarism. In plagiarism, what we are doing, we are copying someone else's work and we are showing that it's our work. Okay, म्हणजे एखादा दुसरा जो रिसर्चर आहे त्याचा रिसर्च पेपर आपण कॉपी करतो आणि स्वतः पब्लिश करतो. That means we are stealing his work, right? That the word specific we are using in the research is the plagiarism. Okay, now the plagiarism is the three type, that is a intentional or a unintentional plagiarism, जो की intentionally केला जातो किंवा unintentionally पण केला जातो. The second one is the patch writing and the third one is the self plagiarism. When the researcher published his own previous published material is called a self plagiarism. Okay, so the correct answer will be option number B. लक्षात घ्या जो प्लेगरिझम जो कन्सेप्ट आहे त्याच्यावर ऑलरेडी 2020 पण क्वेश्चन आला आहे. कारण जर तुम्ही माझा प्रिव्हियस लेक्चर बघितला जो की मी काल अपलोड केला आहे त्याच्यामध्ये मी 2020 आणि 2021 चे जे क्वेश्चन्स आहेत ते घातले आहेत. त्यामध्ये प्लेगरिझम वर क्वेश्चन आहे. म्हणजे प्लेगरिझम हा टॉपिक जो आहे तो रिपीट होत आहे. फक्त एवढंच आहे की प्लेगरिझम ऐवजी तिथे अनएथिकल वर्ड यूज झाला होता. ओके, ज्याचा की मिनिंग सेमच होतो, अनएथिकल किंवा प्लेगरिझम. सो हा जो कन्सेप्ट आहे तो खूपच इम्पॉर्टंट आहे, हे इथे नोट करा. ओके, अ वेल रिटन डॅश अट्रॅक्ट द पोटेन्शियल रीडर अँड फॅसिलिटेट द कॅटलॉगिंग ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इन अन इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2018 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता. तिथे विचारलं गेलं होतं, छान लिहिलेले आहे, संभाव्य वाचकांना आकर्षित करते आणि कॅटलॉगिंग सुलभ करते, इलेक्ट्रॉनिक मध्ये संशोधन अहवाल. ओके, ज्यासाठी पहिला ऑप्शन आहे टायटल, सेकंड आहे समरी, थर्ड वन आहे ॲब्स्ट्रॅक्ट अँड लास्ट आहे सिनॉप्सिस. ओके, सो द टायटल समराइज द मेन आयडिया और आयडिया ऑफ द स्टडी. जो आपण टायटल सिलेक्ट करतो एखादा रिसर्च पेपर लिहिताना त्या टायटल मध्ये आपण जस्ट तो मेन जे समरायझेशन असतं आपल्या रिसर्च पेपरचं तर त्यामध्ये देतं. अ गुड टायटल कंटेन द फीवर्स पॉसिबल वर्ड नीडेड टू द adequate describe the content or to purpose of your research paper. A good title make all the differences in the world, right? It can be a difference between having your post widely read and a share across the internet and only getting the small amount of a
traction. The main purpose of the title is to garner the attention and entice the people to start reading your post. Okay. So hence one easily conclude that well-writing title attract the potential reader and facilitate the cataloging of the research report in the electronic database. So here the correct answer for this question will be option number A, that is टायटल. समजा तुमच्या रिसर्च पेपरचं टायटल समजा खूप छान असलं तर तो एखाद्या रीडरला अट्रॅक्ट करेल तो पेपर तुमचा ओपन करून रीड करायला. ओके, सो आन्सर येईल ऑप्शन नंबर 1. A dash is a used to show the exact value. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2018 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला विचारलं गेलं होतं खालील दिलेल्यापैकी कुठचा एक जो आहे तो आपण यूज करतो टू शो द एक्झॅक्ट व्हॅल्यू, राईट. ज्याच्यासाठी पहिला ऑप्शन आहे पाय चार्ट, सेकंड आहे टेबल, थर्ड वन आहे बार डायग्राम अँड लास्ट वन आहे डॉट प्लॉट. जर तुम्ही या ऑप्शन्स कडे ध्यान देऊन बघितलं तर तुम्हाला माहिती पडेल की जे टेबल जे असतं ते आपण एक्झॅक्ट व्हॅल्यू शो करण्यासाठी यूज करतो. करेक्ट. अ टेबल इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ डेटा इन द रो अँड अ कॉलम और पॉसिबली इन अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, राईट. एखाद्या ज्या वेळी आपण टेबल यूज करतो त्यामध्ये आपण रोज टाकतो, कॉलम्स टाकतो आणि छान प्रकारे आपला जो डेटा असतो तो तिथे अरेंज करतो सो दॅट एनीबडी कॅन रिकॉग्नाइज अवर एक्झॅक्ट व्हॅल्यू, राईट. अ रॉ अँड अ कॉलम्स आर used to record the actual data as well as the conversation of the data. The table are widely used to communication, research and data analysis, right. And the table are used for the situation where you need the precise detail like a exact numerical value. So here the correct answer for this question will be option number B, that is table. Which of the following is the most recent and dependable source of information on the board scientific topic? हा जो क्वेश्चन आहे तो 2018 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला काही ऑप्शन्स दिले गेले होते आणि क्वेश्चन असा होता की खालीलपैकी सर्वात जास्त कोणत्याच्या अलीकडील आणि विश्वासासह स्रोत्र विस्तृत वैज्ञानिक माहिती विषय. ज्यासाठी पहिला ऑप्शन आहे रिसर्च पेपर, सेकंड वन आहे बिब्लिओग्राफी, थर्ड वन आहे रिव्ह्यू आर्टिकल अँड लास्ट वन आहे न्यू टेक्स्ट बुक. Okay, so new knowledge can be acquired only with the pursuit of a research to extend boundary of the knowledge. A research is a systematic inquiry into the subject in order to discover or revise the fact and the theory. So the research paper, if a research finding are not reported and disseminated, the efforts put to conduct the research is wasted, and therefore every research activity is conducted by presenting the result, including the major and minor remedies, right. The reporting of the research study depend on the purpose with which it was undertaken, and therefore the research paper is expanded easy that present its own evaluation, interpretation or argument. Okay. So here the correct answer for this question will be option number A, that is research paper. The dash is the best indicator of the total importance of a journal to researcher. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2018 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला विचारलं गेले होतं खालील दिलेल्यापैकी सर्वोत्तम आहे च्या एकूण महत्वाचे सूचक संशोधनासाठी एक जर्नल. त्यासाठी जो पहिला ऑप्शन इथे दिला गेला आहे तो आहे ग्राफील भागफल, सेकंड ऑप्शन आहे प्रभाव घटक, थर्ड ऑप्शन आहे इंजिन घटक अँड लास्ट ऑप्शन आहे जी इंडेक्स. ओके, सो द जर्नल इंजिन फॅक्टर इज बेसिकली अ मेजर हाऊ मेनी पीपल रीड द जर्नल अँड थिंक इट्स कंटेंट आर इम्पॉर्टंट. सो जो इंजिन फॅक्टर आहे तो बेसिकली जो आहे तो मेजर करतो की किती लोकांनी जो आहे तो जर्नल रीड केला आहे आणि जे कंटेंट आहे ते किती इम्पॉर्टंट आहे. ओके, सो द इंजिन फॅक्टर स्कोर इज डेव्हलप बाय जेविन वेस्ट अँड कार्ल ब्रॅकस्ट्रोम at the University of the Washington and is a rating of total importance of a scientific journal. Okay, so the journal is rated according to the number of incoming citation, with the citation from the highly ranked journal weightage to make a larger contribution to the Asian factor than those of poorly ranked journals
As the measure in the importance, the Eigen factor score the scale with the total impact of the journals. So hence the Eigen factor is the best indicator of the total importance of a journal to the researcher. So here the correct answer for this question will be option number C, that is Eigen factor is the best indicator of the total importance of a journal to the researcher. I hope you have understood all the questions. If you have not understood anything, you can write in the comment box so that I will try to solve your problem. Okay, till then keep watching, keep learning. A proposal that may provisionally serve as a starting point of the further research is known as. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2018च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, ज्यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे हायपोथेसिस, सेकंड वन आहे थिअरी, देन आहे मॉडेल अँड लास्ट ऑप्शन आहे प्रिन्सिपल. सो in conducting a research, the important consideration after the formulation of a research problem is the construction of the hypothesis. How good you can construct your hypothesis for your research paper, it is important. Any specific inquiry start with a statement of a solvable problem. When the problem has been stated, the tentative solution in the form of a testable proposition is offered by the researcher. So the working hypothesis, the hypothesis is used as a foundation tool of a research purpose, and it is not meant to prove one right or the wrong, right? So the working hypothesis is an educated guess or an assumption to start the research. So since the working hypothesis is usually employed in a new area of the research or with a high complex questions such as those that emerge when typing the integrated policy intervention, it is usually employs the qualitative method such as an interview, focus group, participatory research, and therefore the proposal that may provisionally serve as the starting point for the further research is known as a working hypothesis. That means the correct answer will be option number A, that is hypothesis.